Thank you for inviting me. Ndërkaq që gjatë kësaj kohe sa do të jemi së bashku, do të diskutojmë pikërisht për këto risi dhe pse Greenberg është në Kosovë dhe çka realisht është parapar nga Universum International College. Po e nisi me ju, Alejtin, pikërisht për një bootcamp që tashmë është ka marrë lajmi i dhënë që do të organizohet nga ju dhe për sjelljen e një nga emrave më të njohur sa i përket fushës së teknologjisë apo edhe inteligjencës artificiale, ndoshta me terma më specifik të kësaj fushë do të jeni ju më të saktë për ta sqaruar. Faleminderit shumë për ftesën. Donjeta është kënaqësi gjithmonë me qenë në pressing, siç e prezantuat herën e fundit kemi qenë së bashku me presidentin e Sintana Education Arizona State University, kur kemi lansuar dhe bashkëpunimin, partneritetin strategjik ose fuqizimin ton nga Arizona State University. Në këtë vazhd, në Universum, ne po bëjmë përpjekje të mëdha për të ngritur standardet e edukimit në Kosovë, në mënyrë që të rinjët tanë, studentët tanë nga Kosova të mund të konkurojnë, të jenë të konkurueshëm, të barabartë në konkurrencë. Të barabartë në konkurrencë me gjithë të rinjt nga e gjithë bota. E kjo arrijet gjithashtu përmes, jo vetëm përmes sjelljes së partneriteteve strategjike, programeve të klasit botëror, siç janë ato që i kemi me Arizona State University, por edhe profesor, njerëz të dëshmuar në botë, siç është rasti me zoti Alan Greenberg, i cili ka qenë drejtor për edukim në Apple, në gigantin botëror, për shkak dhe ju e keni laptopin përpara të Apple. Alan përveç asaj është këshilltar, investitor, i përfshirë në një numër shumë të madh të kompanive në fushën e edukimit, teknologjisë në edukim, faktikisht. Dhe gjithashtu është një nga njerëzit ndoshta më të njohur në botë në këtë fushë, që ka bërë punë shumë të madhe edhe për ne është kënaqësi, është nder që të kemi një person si Alan të ndaj përvojën e tij të gjatë, njohuritë, por edhe të krijoj mundësi dhe lidhje për studentët tonë, të lidhje të tyre me botën. Alan është caktuar profesor i praktikës në teknologji digjitale, inovacion dhe ndërmarrësi në Uni, dhe me këtë rast do të mbaj ligjërata në fushën e teknologjive digjitale dhe inovacionit, qëllimi i cilave është që të zhvillohen në formën e një bootcampi intensiv, ku Alan vjen disa herë gjatë vitit në Kosovë. Në lajmërimin e ju ishin tre mënyra, apo tre etapa, apo tri bootcamp të ndryshëm? Janë 5 module që i ligjeron Alan në kuadër të këtij bootcampi, po me 3 vizita face to face, ose këtu në Kosovë, pjesa tjetër mbahet online. Sigurisht që do të flasim më në detaje për çka realisht përfshin ky bootcamp. Këto po ishin një hyrje. Zotri Greenberg, ju e dëgjuat pak a shumë një përshkrim që e bërim Alejtini për ju dhe angazhimin tuaj në Universum International College. Kam arrit që pak a shumë të lexoj diçka nga biografia juaj, jo tërësisht atë se çfarë keni punuar gjithë këto vite, sepse ishte një punim diplome apo edhe më shumë se kaq. E pash aty që ndër shumë vendet botës kishin qenë qoftë në Azi, qoftë në Evropë, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe kudo tjetër, ndoshta ku ka zhvillim të teknologjisë më të avancuar, ju keni qenë i angazhuar, pa përjashtuar edhe angazhimin tuaj në Apple. Pse në mesin e gjithë këtyre metropoleve dhe këtyre angazhimeve në këto qytete kaq të mëdha, zgjedhët Kosovën? Pse jeni këtu? Okay, that's a really nice question. The answer to the question is fairly obvious, but let me give you the context. When I was with Apple, that was 2004 to 2009, I was initially head of higher education for Europe across EMEA, and then in 2007, depending on who you ask, I either got promoted or excommunicated and invited to go to China and run Asia Pac, probably because I'd caused so much chaos in Europe that they decided that I needed to go and visit China. And there's many stories there. But to come to your specific question, when we looked at education at Apple, we looked at the world and we decided, or we thought that the world split into two halves. And it wasn't east or west, it wasn't north or south. It was established markets and emerging markets.
And it's very interesting when you start Can you to... explain? I will. Let me explain. Established. So established markets would be, let's say, United Kingdom, United States, France, Germany. These are conservative governments, conservative environments, conservative with a small c. It is very difficult to drive change, to drive innovation and to drive opportunities because we've been teaching this way for the last X hundred years and we're going to continue to teach this way for the foreseeable future. So driving change, driving innovation, driving transition to digital opportunities is extremely difficult in those conservative environments. If you then look at the rest of the world, the emerging markets, and by emerging markets I certainly include Eastern Europe, I include Asia-Pac, I include MENA, the Middle East, I include South America, and we will probably talk a little later about Africa, which is another huge opportunity, then the attitudes are very different. The attitudes are, don't bring me the stuff that you've been doing for the last 10 or 12 years, which we know doesn't work. Bring me the innovation that you've proven does work. In other words, they want to take the step change to bring about innovation, to bring back change, to bring about engagement with their students in a way that doesn't have to go through a process, which is the process that has historically gone through in the established markets. So a project in the established markets could take 8 to 18 months to come to fruition. In some of the emerging markets, that 18 months could be as short as 8 weeks, 16 weeks, 3-4 months. So the opportunity to innovate, the opportunity to iterate, the opportunity to drive innovation is greater than it would be in existing markets. Është arsyeja politikat qeveritare që i aplikojnë këto vende, apo është arsyeja e resurseve humane që i gjenin në këto vende? Jemi më të mëshëm ne si dy territore që i përshkruat? You're now going to get me into lots of trouble. Okay, so let's just go down the trouble route. Diplomatic answer. I'll try the diplomat. I think you're more pragmatic. I think that in both of these societies, in all societies, you have an understanding of the problems in front of you. I don't think that's the issue. The issue is driving change and innovation, the risk component, the risk element of driving that change and innovation. Certainly in the conversations that I've had in this part of the world, which is here in Albania, in Ukraine and other places, I think that you have and Ukraine is a very good example because of the obvious challenges within Ukraine currently. The opportunity to drive innovation is greater, the resistance is far less, but what you need to be able to do is to bring authenticity, to bring practical solutions that work, not just good ideas. And to bring it specifically to this environment, because it is the second time I've been here, although I have from my first visit, 7-8 years ago, to relationships that I've built over in the interim period, you have probably some of the most innovative, ambitious, aspirational, talented young people who want to drive that change and innovation and have examples of how to do this and how to make it happen. But as Hutchinson pointed out, they need help and support. There's a whole issue to be resolved, which I'm sure we'll discuss in due course. But I'm the eternal optimist, and not only is it a privilege and honor to be here and to be part of the workshop and contribute experience and knowledge that I've gained from working globally, I think there is a receptive audience for it here that maybe is less apparent in other countries. Ju e përmendët që keni qenë edhe para 7 viteve në Kosovë, përmendëm edhe në hyrjen e emisionit, keni pa një potencial qëndrueshëm apo një potencial të mirë të rinisë, të studentëve apo edhe qoftë edhe njerëzve më në moshë duan të jenë të hapur ndaj zhvillimet të reja teknologjike. Nga eksperienca juaj para 7 vitesh dhe nga ajo që keni kuptuar sot në tregun e punës në botë apo në tregun e teknologjisë që ju keni punuar dhe vazhdoni të punoni, ku janë nevojat më të mëdha që mund t'i kemi dhe ku janë përparësitë më të mëdha që mund t'i kemi ne si Kosovë në këtë drejtim? Well, and again, how long have we got? You said 1 hour. This could take a long time to actually go through. So let me just give you the shortcut. Let me try the shortcut. I would argue today, I think that we live in a paradigm shift. Nëse ta bëj më specifike edhe pyetjen time, angazhimi juaj bazuar në këto që ai përmenda pak më herët, konkretisht në Universum International College, cilat specifika do t'i ketë? So I will try and answer the question succinctly, but I'm saying to you, not easy to answer in a short version. But let me put it to you this way. Today, we live in a world where AI, over the last 12, 18 months, has now become part of the world we live in.
What has happened with AI is all of a sudden the infrastructure of education technology has fallen away. In other words, the big investment you need to build learning management systems, virtual learning environments, administration infrastructure for universities and for schools, all of that has become not so much obsolete, but has become less relevant. You now have the ability to drive interactions with students, not just within schools, colleges and universities, but also within enterprise, through apps that actually exist on your phone, through WhatsApp or other devices. So it has become far more intuitive and far more cost effective. There's a second part to the question, is that you have to look at education a slightly different way than we did previously. Now, my friend and colleague runs one of the most important universities in the region. But one of the critical things that he's done, his team has done, is they're building a personal learning journey and a personal learning outcome for every student. That might sound obvious, but it's not obvious. There's always been, if you look at the international universities and look in the established markets, you will find there is a top-down management where we have the pedagogy, we have the education resources, and we expect students to turn up in our classrooms, in our lecture halls, to listen to what we're advocating, and to come away and learn some knowledge, and then come and do an exam and get an accreditation and maybe get a job. I would argue that when you have students going to university and having to pay for their university courses, you now have responsibility to provide technology, resources, pedagogy that is fit for them, that has a commercial return, where they can gain something more than just a university degree and have an opportunity of learning skills and competencies that allows them to go out and get a job. There is a new paradigm. Now, what I've just explained is complicated. It's not a brief subject, but it is easier to drive that change and to drive that innovation in a place like Pristina, in Kosovo, in other